in sports. So whenever we talk about sporting rivalries on a global level, we talk about the Muhammad Ali Joe Frazier rivalry in boxing, or the Roger Federer Rafael Nadal rivalry, and Bjorn Borg John McEnroe rivalry in tennis, the Alain Prost Ayrton Senna rivalry in Formula One motor racing, and also Messi and Ronaldo rivalry in football. So we've got so many global icons who've been competing against each other in various sports across the world. But my fundamental basis of presentation today is football. I'm going to be focusing a bit more on football and rivalry in football because it's a globally applicable theme. Because football is a game, it's one of the global sports, it's the most followed sports in the entire world, and people can very much relate to rivalry between Messi and Ronaldo in football. So first, in one particular quote, one player disrespected Ronaldo by praising Messi, which initially I liked because I'm a Messi fan. But then when I started to watch it from a broader perspective, I did not like it that much. So he said that because whenever there is an award ceremony in football, we have the two competitors sitting right in front, and the best one gets to go out on the dais and walk away with the prize. So there was one player called Zlatan who praised Messi by saying that Ronaldo's very lucky because he books the first seat only to watch Messi get the award. So when I was a bit younger, I used to enjoy this quote a lot, stating that Messi is the best. But when I grew up a bit, then I started watching this from another perspective. Even Messi has been disrespected a lot of times by Ronaldo fans, the journalists, the media, the pundits, all of them, they just try to stir up a rivalry that actually never exists. Messi and Ronaldo themselves say that they do not compete against each other. They just want to achieve the best things for their team. They do not compete against each other. It's not an obsession for them to compete against each other. But the fans, the media outlets, everyone just tries to create this controversy. And one particular publication even mentioned that Ronaldo in the dressing room, he abused Messi, and Ronaldo took legal action against that particular company. So a lot of things as such have been happening in the world of football. But what I like the most about this rivalry is the respect, the mutual respect which these two great men have for each other. So Ronaldo once said, quote, "We have shared the stage 15 times, me and him. I don't think this has ever happened in football. The same two guys on the same stage all the time. We may not have had a dinner together yet, but hopefully in the future, who knows?" That's what he said. And Messi cheekily responded by stating that if I get an invitation, then why not? So these words could actually give you a broader perspective, and it highlights the respect that these two athletes have for each other. So as you all know, Ronaldo and Messi are two of the most followed personalities on social media, and they have this ability to influence the world, and they can say a lot of things about themselves. They can degrade the other, but they don't do that. They respect each other. So I think this could be taken as an example of true competitiveness and sportsmanship. So instead of talking trash about your opponent or your competitor, you can always give respect, and mutual respect is something that is highly appreciable, and it's something that the world needs right now. So similarly, there have been various other competition across sports. Even in cricket, within the Indian team, there have been a lot of players who were compared by the media personalities and media outlets for their statistics. But I think just because two players have similar or equivalent statistics doesn't mean that we need to compare them and degrade one of them. We can respect both. And to conclude, I'd like to say that compete with yourself rather than others, and never be too much obsessed with being the best, because that'll lead you to nowhere. Thank you so much. Great presentation, Mitra and Dakshin Siddharth. I'm so happy with the way that you have compiled and structured. The structuring of the presentation was really good. And this part was speaking about Ratan Tata and Ambani, and two different worlds, like speaking about Ambani, Ratan Tata, and Messi and Ronaldo, two different worlds. Very enjoyable presentation. Good job. Thank you so much, sir. Well done, Dakshinana. Very well done, Dakshinana. Well done, Mitra.
Thank you. Well done, Mitra. Well done, Dakshina. Nice topic, na. Thank you. Thank Really you, Ratan. enjoyed hearing it, na. So Thanks. Mitra and Dakshin Siddharth had been taking the plot of competition turning into a grudge. And of course, yes, the international footballers, Lionel Messi and Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Dakshin? Or am I spelling it wrong? So it's correct, sir. Cristiano Ronaldo. It's Right, correct. sir. It's correct. Yeah, what's the full name of the other veteran Ronaldo? The old one? Oh, Brazilian. Ronaldo Nazario, sir. Ah, right. Yeah, so Cristiano Ronaldo and Messi. Yeah, it's a good rivalry. And Dakshin mentioned about cricket. And when Mitra was making the presentation, Ratan Tata and Mukesh Ambani. Mukesh Ambani always considered Ratan Tata as Mera Dusra Papa. So he used to say that Ratan Tata is my next father. So after Dhirubhai Ambani, because Dhirubhai Ambani and J.R.D. Tata were arch rivals, but Mukesh Ambani and Ratan Tata were good. Ratan Tata is like a senior lion, while Mukesh Ambani is just a cub. That's what I would say. And the wisdom that Tata was having, in my opinion, Ratan Tata has got so much of supremacy even than his father J.R.D. Tata. When I was doing my first MBA, I read this article. There was a website called as CIO.com, Chief Information Officer.com. I think that's the full form of the website. The year was 2001, September, third week. I was in a browsing center and I was staying in MBA hostel in Bharatiya University. Mr. Bharatiya University champion, so MBA hostel free, food free, everything free. So I was enjoying all those privileges being a champion there, and hostel was such a pathetic hostel. I was ready to pay even 7,000 or 8,000 per month for having that. And the hostel free. So we had to go 5 kilometers away from the university campus for internet. Internet, you used to have this net cafe where you can go, and per hour it is 10 rupees for browsing the internet. So what I will do is I'll just go there, and the first website I would see is Chief Information Officer, CIO.com. The website might not be available at this point of time after 20 years or so. So there, in that article, the reason why I used to go for CIO.com was placements were coming in when we were preparing for our placements, and I was reading the articles of how the businesses went on. There were two things which were giving me lots of feed for my mind. One was Business World magazine, which was just 5 rupees per month, and the internet surfing, which is 10 rupees per hour. Dad used to give me money for this internet surfing, and he was a genius. And he told me, be very careful with this new technology called as internet, because you can get everything in the internet. And in the browsing center, you will have a closed cabin. Okay, nobody knows what you're surfing. You sit down, you lock the door, and you sit in front of the system, and you can browse whatever you want. So my dad was such a genius. He once got into a browsing center. I got stuck, so he came all the way by car, and he wanted to pick me up from the browsing center way back home. So, "Ida browsing center, he asked me. I said, yes. I said, we are browsing. We are big people who are browsing. Right. So then he understood. You got to be very careful. So I always had that as a mantra. So I will always keep my browsing center door open. Okay. So it was the kind of loyalty I wanted to pay to my dad. So one day I was reading an article, and it was very touching. Ratan Tata himself penned down that article for the Tycoon Manchester. Yes, the Tycoon Manchester. There was a magazine called as Tycoon Manchester, 22 rupees per month. Whereas I can get Business World magazine for 5 rupees. Tycoon Manchester, 22 rupees. So he gave an interview for that. Ratan Tata mentioned, I was 3 years old when my dad this side and my mom this side, they were fighting. And as a 3-year-old little boy, imagine 3-year-old, much younger even than Sibi. So I was 3-year-old, and my dad shouted something and he walked to the right, and my mom shouted something and she walked to the left. And I did not have anybody to babysit me. And my maid,
She herself was a very rich maid, and she was taking care of me. And I always wanted my dad's shoulders. I wanted my mom's lap, and I never got anything. Yes, Sibi Adityan, I'm speaking. Is that Sibi one alone who is not listening to me, or everybody is not listening to me? No, sir. I can listen. Sir, we are able We to are hear you. hearing you, sir. Sibi Adityan, you have got a stupid network. Just leave the call and join. An important event of the class, and you are asking, are you speaking? Then why the bloody hell you are having two devices? Leave the call and join. அவனுக்கு புரியாது நான் பேசுறதே அவனுக்கு கேட்காது யாராவது சேட்ல போடுங்க டே லீவ் பண்ணி ஜாயின் பண்ண ஆன்லைன் கிளாஸ்னாவே எரிச்சல் வருது yeah coming back so I was like yeah I was always looking for my dad's shoulder I didn't get I was looking forward for my mom's lap I didn't get all I had was my maid's frowning face. So this man, he started having this kind of intention of being alone for a long, long time. And later at 57 years or so, Ratan Tata was 57 years when I was doing my MBA. So in the 57 years, he said that I think that was the moment when I decided that I should not get married. It's unbelievable to happen in a 3-year-old boy's mind, but he said that in a joking way. So from then onwards, he always started seeing the competition as friends. He had 5 pioneering competitions. When Tata Group of Companies, such a world-class conglomerate, it was booming in the air, and it had 5 important competitors. Competitor number 1 was Wipro. Competitor number 2, Wipro was competing on his, I think it was on the household products, because Wipro was having sunflower oil and Tata was selling salts and eatables. So there was competitor on that branch. Ambani was competing on refineries, oil and refineries. Birla, Aditya Birla Group, Tata Birla, it's a cliche. Aditya Birla Group, they were competing on steel. Ratan Tata's supreme blue chip kind of element in the business was steel. Tata Steel is a great company. So Birla Group was competing the steel group. And Ratan Tata's next favorite was Tata Motors. Okay, so automobiles. And Mahindra was competing the automobiles. Imagine, just one particular person having got all these, one line in front of the pack of wolves. Mahindra and Mahindra, Anand Mahindra and Keshav Mahindra, father and son. Okay, competitors in the name of Mahindra and Mahindra. Kumar Mangalam Birla and Kashyap Birla, father and son, in the name of Birla Group of Companies. Competitor number 2. Azim Premji, chairman of Wipro Group of Companies. One person, a chemical engineer, a big threat. Mukesh Ambani and Anil Ambani. Those times the brothers were together. So they were there. So how many competitions? Mahindra number 1, Birla number 2, Wipro number 3, and Ambani number 4. Jindal Industries. Naveen Jindal. He was an MP, member of parliament too. So he was holding up the Jindal Group of Industries. These were the 5 main, and not only this, Sterlite Group of Industries. Then we had Adani Group of Industries. Then we had Hindustan Petroleum, and then we had Bharat Petroleum. Then we had Hindustan Unilever, Smithland Beecham, Procter & Gamble. All these were big competitors, and against this one man, standing like a scallion in front of all those people. And whenever a competitive spirit came and it rushed to the chest of Ratan Tata, he always welcomed them with a fatherly hand. He always appreciated Naveen Jindal, a 25-year-old boy, when Ratan Tata was 57 years old. He appreciated, I want more from you. Come on, make Tata think more. And Kumar Mangalam Birla, who considers Ratan Tata as his mentor, and he used to tell Kumar Mangalam Birla, the son of Aditya Birla, like, I want more amount of innovative thinking from you. If you want to compete with me, think more innovative. Mukesh Ambani, by receiving these kinds of comments, he started seeing him as a fatherly image. Anil Ambani was a crook. He was a fit for nothing fellow. He's a stupid.
I never like him. Okay. But Mukesh Ambani has got sensible ideas. So likewise, he has always taken the competitors as a good, easy going members. Imagine such a mentality when you are having competitions, coming and throwing the knives towards your throat, and you stand like a friendly figure to all of them. It has even carried him to the extent when he was retiring from the Tata group of companies, and when he was handing over everything to K.S. Durai, the chairman of Tata Consultancy Services, TCS, another software giant, he was ready to give 80% of Tata group of companies as shares to Indra Nooyi, Pepsi's chief executive officer. Because he said, I didn't get married, but if I had got married and if I had raised children, if I had raised specifically a daughter, it would have been like Indra Nooyi. I consider herself as a daughter, and I would like to give 80% of shares of Tata group of companies to Indra Nooyi. Long list of pioneers were waiting for getting at least 30% of shares of Ratan Tata's company. But Indra Nooyi never expected, but she wanted the shares to be given to her. That wicked lady said that I have enough business to be taken care of in the Pepsi, so I don't want to tarnish your name, so I don't want that. The moment she refused taking that shares from Ratan Tata, I started hating her. I was studying all these business techniques. You know, those days I was not soft skills trainer. I was an MBA graduate. Okay, so I used to study all this. So this man has always been a great example of dealing the competitors with so much of style and fashion. That is why when Mitra was planning on Saturday, I told her that you could even think about Ratan Tata and Ambani. I know Dakshin is definitely going to take Messi and Ronaldo, but you can take this. And Mitra thankfully took it, and she did really well. Good job. I really appreciate that on that fashion. So basically, the reason why I have given this particular topic to you is when you face competition, you're all going to face competition. Yeah. When you're facing competition, what are all the approaches you should hold for facing the competition? There is a reason why I took this particular title in this quick fix activity. There are 5 ways of facing competition. Way number 1, embrace the competition. Come here, I like you. Embrace the competition. Receive it with welcoming hands. Number 2, retard competition. Competition, yes, there is competition. I would like to retard. Okay, fine, bring it on. அப்படின்னு ஒரு violent wave அப்படி காமிக்கிறது. There is a violent wave. That's called as retarding the competition. Embracing competition is right opposite. Third one, taking competition as a very big learning scope. கத்துக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்கோப்பா காம்படிஷன் எடுத்துக்கிறது. At the back of the mind, you might be having the fear that you will be losing to the competition, but still you think that you would be taking the competition as a learning spirit. It's the third way. Fourth way is Ratan Tata's way. Mixing competition with hearty affection. Competition la hearty affection. என்கிட்ட அந்த குவாலிட்டி கிடையாது. Okay, right? So when people play against me, I'll appear as a monster. Yes, I appreciate their play. You know, okay, fine. So when me and my brother are playing cricket, 1997, 1998, when I was a college student, we used to play cricket over here in front of this house. There was a very big ground. People were afraid of my elder brother, Dinagaran Sundaresan, was afraid of Mridubhashani's dad. He was afraid of me. They were afraid of my fast bowling when it came to bowling, because I used to have a very strong rotator cuff and I used to bowl very fast. And they were afraid of me as a batsman. I used to hit like a barbarian. If it is a leg side run, 6s and 4s. You might have seen in sports just as well. Dakshin Siddharth, Rutan Nitish. So they were all afraid of me. But knowingly or unknowingly, my elder brother Dinagaran Sundaresan's friends, my cousin Nabi Kumar's friends, Mridubhashani's dad's friends, they were all as a team. Now I realize they were all using the tactic of the fourth thing that we are discussing about, that is heartfelt competition approach, like giving love. Okay, right? And I really like you winning us. I really like you when you're making us bite the dust. That kind of an attitude.
So it requires a lot of generosity. That's what Ratan Tata was doing. Okay, right? So he liked the competitors. He liked the competitors. When his Tata Nano was such a big failure in Indian car production, he admired how Fiat won the competition. And he went all the way to the Fiat chairman's house in New Delhi, and he gave him a treat in the five-star hotel. Tata group of hotels வந்துட்டு அவருக்கு 5-star feast கொடுத்தார். The way you played and you outmastered Tata group of companies in this competition was wonderful. Treat கொடுத்தாரு. 2006ல 2005 2006ல it was a great news. Fifth way of competition is resisting the competition. காம்படிஷனே இருக்கக்கூடாதுடா அப்படின்ட்டு இந்த சினிமால லூஸ் ஆனதெல்லாம் பேசுவாங்க. That will never work. But if you speak about Ronaldo and Messi, coming towards the sports avid fans like Dakshin, Ritan, and thank you, Mitra, that was really good. Dakshin, Ritan, and Aswat, Guru Prasanna. Messi is a deaf frog. There is a reason why I call him a deaf frog. I would like to quickly give a cricket example. Okay, right? Vivian Richardson or player இருந்தார் West Indiesல. Such a stylish player. Yarkar ball 6 அடிச்ச மொத மனுஷன் அந்த ஆள் தான். Okay, Sachin Tendulkar's great mentor. Yarkar ball 6 அடிச்சிருந்தார். Vivian Richardsக்கு அகைன்ஸ்டா வெஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு பாகிஸ்தான் டீமை கூட்டிட்டு போறாங்க. அப்ப Imran Khan, my favorite Pakistani player, Imran Khan, he was a captain. Appo they are touring Jamaica. Okay, they go to West Indies. Appo எந்த ஸ்பின் பவுலர் எடுத்தாலும் Vivian Richards பிரிச்சு எடுத்துருவாங்க. Speaking about 1980s, in the beginning when Vivian Richards was at the verge of retiring from cricket. Appo, yeah, Guru Prasanna. Sir, Vivid Richards means like without hair, a cricketer would be there, no, sir? I remember him, sir, but not confirmed, sir. Jamaican player with Indian wife. Yeah. Yes, sir. That's a man. Correct. Appo, what happens is Imran Khan says that I would like to take 5 spin bowlers. Pakistan Cricket Board was saying, are you mad? Fast bowlers. Courtney Walsh, Courtney Ambrose, இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க. They're all fast bowlers. Vivian Richards, he will eat the spinners for lunch. அவனுல போய் எடுக்க போறேன். இல்ல, நான் spinners தான் எடுத்துட்டு போறேன். It's more of like a, like Mahendra Singh Dhoni, sticks to his instincts. Imran Khan, Prime Minister, he was also serving as a very big and a very supreme politician in Pakistan. So he takes a guy called as Mushtaq Ahmed. So Mushtaq Ahmed, Wasim Akram, the vice captain of Pakistan, அவனெல்லாம் சொல்றானே முஸ்டாக் அஹமதை கூட்டு போனா அவ்வளவுதான் விவின் ரிச்சர்ட்ஸ் பிரிச்சு எடுத்துரும். He will eat you for lunch. You will be chow mein in his chicken noodles. You are going to be this. You are going to be that. அப்படின்னு முஸ்டாக் அஹமது எந்த பேப்பர் எடுத்து பாக்குறான் அதுல இங்கிலீஷ்ல முஸ்டாக் அஹமதுன்னு பேரை போட்டு என்னமோ எழுதியிருக்காங்க. இந்த லூசுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது. So he only reads, Islam newspapers, and he reads Hindi. He reads, Arabic. He's more fluent in Arabic only. So they take Jamaica போயிடுறாங்க. போனோடனே இம்ரான் கான் சொல்றான், உன் கேம் நீ விளையாடுறா அப்படின்ட்டு. ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் மேட்ச், அப்பெல்லாம் ஒன் டே கிடையாது இல்லையா, டெஸ்ட் மேட்ச் தான். ஸோ டெஸ்ட் மேட்ச்ல செகண்ட் டவுன் விவின் ரிச்சர்ட்ஸ் இறங்குறாரு. ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் எல்லாம் போடுறாங்க பாகிஸ்தான். அகிப் ஜாவேத் போடுறான், இம்ரான் கான் போடுறான், கேப்டன் ஹிம்செல்ஃப் வாசிம் அக்ரம் போடுறான், பக்கார் யூனிஸ், அத்தனை பேரும் பிரிச்சு எடுத்துட்டு இருக்குது வெஸ்ட் இண்டீஸ். வெஸ்ட் இண்டீஸ் வாஸ் அ பீக், வேர்ல்டு கப் ஜெயிச்ச 2 தடவை தொடர்ந்து ஜெயிச்ச ஒரு ஏஸ் டீம். இட் வாஸ் நாட் லைக் வாட் இட் இஸ் டுடே. ஸோ ஆல் தி அதர் ஸ்பின்னர்ஸ், இந்த நேம கூட பெருசா ஃபேமஸ் இல்லாத ஆளு, அவனுக்கு கூட இவனும் இருக்கான், முஷ்டாக் அஹமது. ஸோ ஸ்பின்னர்ஸ் அத்தனை பேர் நடுங்கிட்டே போடுறானே, 6 போட்டு பிரிச்சு எடுத்துடுறாங்க. So the audience were very much having fun. There was a group of Pakistani audience also, and they thought Vivian Richards is going to have fun with Mushtaq Ahmed's ball also. Mushtaq Ahmed comes full of life,
and all that, and he changes the field placement and all that. Vivian Richards gives a smirk. Wasim Akram, டே எல்லாம் எனக்கு தெரியும்டா, போய் போடுறா அப்படின்னு. இல்ல பாய், நான் சொல்றதை கேளுங்க, இங்க முன்னாடி வந்து இல்லைங்க, சில்லி பாயிண்ட்ல வந்து இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்றேன். சில்லி பாயிண்டா? ஆமா, அங்க வந்து இல்லைங்க. கேப்டன் இம்ரான் கான்கிட்டயே போய் அவன் சொல்றான், பாய் நீங்க டீப் போயிருங்க அப்படின்னு. அவன் மட்டும் அவன் சொல்றதை கேட்கறான், மற்றவனுக்கு எல்லாம் வந்துட்டு சிரிக்கிறான். டே எப்படி பால் கிரவுண்ட்ல இருக்க போகுதுடா, அது டாப்ல இருக்க போகுது, அது என்ன நீ இப்படி வாங்க. So he bowls the first over. First ball was a stroke. Second ball, Vivian Richards comes down the track and he defenses. Third ball, it was a googly. Fourth ball, middle stump raffled. Middle stump by a spinner was cartwheeling. The whole Jamaican audience was stunned. Pakistan was sky and bottom, jumping sky and bottom. Wasim Akram was like, and all the other people were having the job. And this guy, Mushtaq Ahmed, like Dakshin Siddharth showed a presentation yesterday where DiCaprio was looking at the phone having the Oscar beside. This guy just does this and goes and hugs Imran Khan. While the other people were making ruckus. Even Vivian Richards was removing his helmet and he was wondering what was happening. Dressing roomல போய் அவனை அப்படியே தூக்கி இது பண்றாங்க. இவனுக்கு ஒண்ணுமே புரியல. அப்புறம் கேக்குறாங்க, எப்பறா உன்னால இது முடிஞ்சது? என்னடா எப்பறா உன்னால முடிஞ்சது? அட எதடா கேக்குறீங்க? எப்பறா உன்னால முடிஞ்சது? அட என்னடா புரியலடா எனக்கு. விவியன் ரிச்சர்ட்ஸ் மிடில் ஸ்டம்ப் cartwheeling. ஓ, இவன் தான் விவியன் ரிச்சர்ட்ஸா? That's a question Mushtaq Ahmed asks. He was Vivian Richards, I don't know அப்படின்னு சொல்லிட்டு விவியன் ரிச்சர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதை எழுதி படிக்கிற மாதிரி ஹிந்தியில ஒரு வேலை எழுதியிருந்தா அது நடந்திருக்கும். உருதுல எழுதியிருந்தா அவன் படிச்சிருப்பான். But they were playing in West Indies and it was English and he was not able to understand. Right? So Imran Khan then told the press meet, I never told anything about Vivian Richards. He was a deaf frog. That's why it was accomplished. And then onwards, Vivian Richards fell prey several times to Mushtaq Ahmed. மெஸ்ஸி ஒவ்வொரு கேம் இப்படித்தான் விளையாடுறான். ஒவ்வொரு கேம் இப்படித்தான் விளையாடுறான். அவனுக்கு யாரு எவன், இவனை பத்தி நியூஸ்ல என்ன இருக்கு, அவனை பத்தி நியூஸ்ல என்ன இருக்கு. I read an article, Messi never has the habit of, good evening. Messi never has the habit of going through what was happening, going through the Twitter account, going through the newspaper. What was he? Where was he? Why is he so much of with hype? அதெல்லாம் கிடையாது. When he gets into the ground, he just gets into like a 2-year-old football panicked kid and he starts playing. And he's also like a deaf frog. Imagine if you had such a wonderful attitude like that towards your competition. இது வந்து 6th way. Competitionல now Mitra has put up a list. இது 6th way. என்னன்னா facing competition as a deaf frog. Like this Pakistan spinner did and like Messi does in every football game. You know, நாங்க கிரிக்கெட் பார்க்கும்போது இந்தியன் டீம் சாதிக்காத விஷயங்கள் எல்லாம் சாதிக்க ஆரம்பிச்சது. After Mahendra Singh Dhoni came inside the team, Test championship, the golden chest #1 championship, Dhoni was the first person to get that. And it was done so easily. அதே மாதிரி சேசிங் அப்படிங்கிறது, அப்புறம் அந்த செஞ்சுரி அப்படின்றது, it was what to say, so difficult. Okay, Virendra Sehwag 95ல இருக்காருப்பா, டெண்டுல்கர் 99ல இருக்காருப்பா, அசருதீன் 97ல இருக்காருப்பா. இந்த தோனி கோலி வந்தோடனே இவனுக்கு இதை அப்படியே மாத்தானு. கோலி வந்துட்டு நர்வஸ் 90sல இருக்கவே மாட்டான். He will never let you bite your nails when he is in 90s. அடிச்சு தட்டிட்டு போயிட்டே இருப்பான். அதுவும் சேசிங்ல வந்துட்டு he will play like a monstrous bull. Most of his centuries were successful in the chasing one and the ferocity that he brought. Okay, and Dhoni centuries அதிகம் அடிச்சது கிடையாது, but he kept cool. See, these are all like is the 6th way of facing competition. Dhoni's cool temperament during crucial matches. As much as I don't like him, I will have to say this.
And I'll call his ferocity and chasing. As much as he's staying in the crease, the daunting task of the target is not going to be a tough one. அப்படின்ற மாதிரி ஒரு impression நம்மளுக்கு கொடுப்பான். இதெல்லாம் வந்து deaf frog mentality of facing the competition. Not getting into the study, but just playing your ace game. I want you to be like this. The sixth way of facing competition. இந்த மாதிரி வரும்போது காம்படிஷன் எட்ஜ் காம்படிட்டிவ் எட்ஜ் அப்படிங்கிறது கிரட்ஜா மாறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. பிகாஸ் யூ நாட் அலோவிங் எனிதிங் இன்சைட், ரைட்? யூ நாட் அலோவிங் எனிதிங் இன்சைட். I have seen Mitra having this. I have seen Dakshin having this. I have seen Vedavarshan having this. I have seen Udaya Kirtana having this. மற்றவங்க எல்லாருமே இந்த சிக்ஸ்த்ல இந்த ஃபைவ்ல ஏதோ ஒரு காம்படிட்டிவ் ஸ்பிரிட் தான் வச்சு எம்எஸ் ஈவினிங் செஷன்ஸ்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. லைக் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் Ratan Nitish to an extent used fourth, like what Ratan Tata used to do, like Hati when he was playing with Prabhu Aditya or so. Aswathaman used to be very fierce in competition. Guru Prasanna used to be very, very, very calculative. Okay, competition romba calculative, and sometimes avan sagunimar kuda yospa, which is a good thing. I really like that in him. He thinks very, very calculative. Best example, he defeated Mitra against me in a game 2 weeks back. So each and every single person has got this competitive handling mechanism. But number 4 and number 6 அப்படிங்கிற லெவல்ல உங்களுடைய காம்படிட்டிவ் ஃபேசிங் மெக்கானிசம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா I think you will be outstanding. You will not be like an ordinary person. That's what I think. முயற்சி பண்ணி பாருங்க. Just try. So she has already put up the list 5. The 6th one is deaf frog competition facing mentality. It is very, very, very superior. நான் திரும்பவும் சொல்றேன், I am telling you that you should follow the 4th one and 6th one, but I don't have it. But just because I don't have it, it doesn't mean that you cannot have it. Like deaf frog mentality, if you take, say, some of the games that we played over here, if you had noticed, match தோத்ததுக்கு அப்புறம் தக்ஷன் ஒன்று சொல்லுவோம். He even mentioned that to Ratan in the last soccer game we played. Like என்னன்னா சரிடா ஒரு கோல்லையாவது லீட் கம்மி பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கணும். He knows that he has lost the game. How many people remember when he said that? How many people noticed when he said this? Raise your hand. தக்ஷனுக்கே நான் நோட் பண்ணிருப்பேன்னு தெரியும். Yeah, right. Correct. அதான். So that is called as the deaf frog. அந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா? அவனுடைய ஹார்ட்டை சேஃபா வச்சிருக்கான். அவனுடைய ஹார்ட்டை சேஃபா வச்சிருக்கான். அவன் போய் ஸ்லீப்லெஸ் எல்லாம் இருக்க மாட்டான். பட் நான் சொல்லட்டுமா? Although this might be personal, but I don't have any problem in saying this. Dakshin won't mind. And even if he minds, I would say this. Dakshinuடைய family, yeah, thank you. தக்ஷனுடைய ஃபேமிலியில மற்ற பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸுக்கு இந்த ஸ்பிரிட் இல்ல. சந்தீப், சுஷ்மிதா, கிரண் நந்திதா, தன்வன், இவனுங்க எல்லாருமே என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். மெயினா தன்வன் அண்ட் கிரண் நந்திதா, they were also my students. அவங்ககிட்ட அது கிடையாது. பட் he has it. இதை நான் தக்ஷன் கிட்ட இப்ப சொல்றேன், அவங்க அம்மா கிட்ட நிறைய இடம் சொல்லிருக்கேன். ரைட்? Might be offensive, but I would like to say this. இது இப்படிதான். இது அப்போ இந்த இடத்துல உங்களுடைய ஸ்டடி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்க ஃபேமிலியில மத்தவங்களுக்கு இது இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது. பட் நீங்க அப்படி வாங்கன்ற குருபிரசனுடைய தங்கச்சிக்கு இது இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. அஸ்வத்தாமனுடைய தங்கச்சிக்கு இந்த ஃபியூச்சர்ல இது இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ரித்தனுடைய சொந்தக்கார பசங்க யாருக்காவது இது இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. மித்ராவுடைய சொந்தக்கார பசங்க யாருக்காவது இது இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. பட் மித்ரா கேன் be this, Ratan can be this, Aswathaman can be this, Guru Prasanna can be this. That's the learning I am trying to infinish here. நீ வேற மாடல்ல இருந்தா,
நீ அந்த லிமிட்டெட் எடிஷனா இருன்ற. எங்க அண்ணா அப்படி இல்லையா சார்? ஹூ கேர்ஸ்? எங்க அப்பா அப்படி இல்லை சார். ஹூ கேர்ஸ்? நீ அந்த மாதிரி வா. ஓகே ரைட். ஸோ நீ அந்த மாதிரி வரும்போது என்னன்னு சொல்லி கேட்டா, நாளைக்கு உன்னுடைய ஜெனரேஷன்ல உன்ன மாதிரி ஆளுங்க வருவான். That's why I say this often I say this. Whatever Mitra is not because of me. So when you're facing competition, there is always a grudge. இன்னைக்கு ஒரு மீட்டிங் நான் போயிட்டு வந்தேன். One of my clients, they invited me for a meeting. Sathi Institute of Management Studies, Sathi Institute of Information and Management Studies, MBA B school. Danny and I were there in the meeting. So we were discussing several things. எத்தனை காம்படிஷன் அந்த ப்ரொஃபசர்ஸ் இருக்குல்ல, அப்பா எத்தனை பேக் பைட்டிங், எத்தனை காம்படிஷன். இப்படி ஒரு ரவுண்டா உட்காந்து இருக்கோம், பேசிட்டு இருக்கோம். ஒருத்தர் எந்திரிச்சு அந்த பக்கம் போனோடனே இங்க வந்துட்டு அவனை பத்தி சிக்கு 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 சிக்குன்னு ஏதோ ஒரு பேச்சு. இவன் இங்கிருந்து எந்திரிச்சு போனதுக்கு அப்புறம் இங்க இருக்க 2 பேர் சிக்கு சிக்குன்னு அவனை பத்தி பேசு, ஒரு கமெண்ட், ஒரு சர்க்காசம். இவனுங்க எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து வேலை செஞ்சு என்ன சாதிக்க போறானு எனக்கு தெரிஞ்சு. ஒருத்தனை பத்தி பேக் பைட்டிங்கா பேசாத ஒரே ஆள் வந்துகிட்டு என் நண்பன் மட்டும்தான். அவன் எந்திரிச்சு போனா கூட இவனுக்கு பேசுவான போட்டு. ஸோ எப்படா இது காம்படிஷன்லாம் விட்டுருங்கடா. காம்படிஷன் அவனுக்கு வேற ஒரு காலேஜ் தான் காம்படிஷன். ஆனா காலேஜுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபசர்ஸுக்குள்ள எத்தனை பிரச்சனை, எத்தனை ஈகோ, எத்தனை நேசிங், எத்தனை புல்லிங், எத்தனை லெக் புல்லிங். அப்பா அவனுங்கெல்லாம் வந்து எம்எஸ் ஈவினிங் செஷன்ஸ்ல நீங்க லேர்ன் பண்ற விஷயத்த இன்டர்னலைஸ் பண்றதுக்கு இன்னும் 25 வருஷம் ஆகும். And they're all 35, 36 years old professors, people younger than me, but pathetic. So அங்க படிக்க போற MBA பசங்க 127 பேர் வந்திருக்காங்க, ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. இப்படி 127 people have joined for MBA. அவனுங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போறது இதுக்குதான். Imagine the fate of those 127 people. I pity them. So நாளைக்கு நீங்க அந்த மாதிரி சேர்ஸ்ல எல்லாம் உட்காரும் போது அப்படியே வேற மாதிரி தெரியணும். இவனும் நம்மள மாதிரி தானடா ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்பான், இவனும் நம்மள மாதிரி தானடா காலேஜ்ல படிச்சிருப்பான், இவன் மட்டும் வேற மாதிரி இருக்கானே எப்படி அப்படின்னு யோசிக்கணும். So that is the objective. Each time when I'm bringing up an activity during the learning insights, நான் எப்பாவது ஒரு தடவை தான் இந்த மாதிரி பேசுவேன் எக்ஸ்டென்சிவா. So today what triggered has this presentation by both the teams and what I saw, it was a joke. It was a real joke, and it is very sad, very sad. Not only in that school of management, இங்க இருக்கிற ஸ்கூல், அங்க இருக்கிற ஸ்கூல், உங்க ஸ்கூல், நீ படிக்கிற ஸ்கூல், எல்லா ஸ்கூல்லயும் அப்படிதான். ஏன் இப்படி ஒரு இந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாத ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனே இருக்காதா? I don't know. உங்க கிளாஸ்லயே உங்க கிளாஸ்மேட்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க. So you need to be different. That's all I can say. As simple as that. You need to be different, you need to be unique, and you need to be 10ஓட 11 இல்லாம நீ வித்தியாசமா இருக்கு. You have to stand apart, class apart. அதுக்கு லேர்னிங் எல்லாம் வேணும்னா அந்த லேர்னிங் தான் இன்னைக்கு நான் கொடுக்குற லேர்னிங். How to face competition. So work on choice 4 and choice 6. That's it. I rest my case. Done. Any questions? No, sir. Thank you, sir. No questions, sir. Thank you, sir. All right. No Thank questions. you so much. All right. Okay, so we are coming to the end of a quick fix. For the second round presentation, team Guru Prasanna gets 84 with a bonus of 15 for Guru Prasanna for balancing between Siddharth Saravakumar and Ritan Nitish. For Mitra and Dakshin's team, the score goes as 89. A bonus of 10 marks each for Mitra and Dakshin for balancing the absence of Sothaman and the less and poor participation of Sanjit J. They stood together as 2 individuals in team and they have given. So 89 with 20 bonus. Thank you, Thank sir. you, sir. You're welcome.
So every single person's performance ratio would enter into the CRS spreadsheet. So what's the grand total, Team DM? 89 in the Just a second minute. round. Yeah. Bring it up, bring it up. Yeah, bring it up. So as the calculation goes on, the other people, Mitra and Aswathaman are going to be on break with effect from tomorrow. This is for their examination. Yeah, 208 for Dakshin and Mitra. Ritan, what was our first round score, Ritan? Bonus was 15 for CB. First round score? 74. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Right. So thank you for Yes. the score, sir, and sorry that I couldn't take part in the presentation, sir. No problem. How are you today? Sir, I'm feeling better than yesterday, sir. Yeah, you're sounding better than yesterday. Did you go to tuition? So yes, sir. Okay, right, good. Yes, sir. So will you be able to, are you going direct to the school for writing your exam? Oh, for you it is not compulsory. Are you Yes, in a sir. good shape to write your examination? So yes, sir. I think I'm fine, sir. I think tomorrow I'll be fine. Tomorrow itself I'll be fine, sir. Good. Okay, nice. Right, so what's the score, Dakshin, Mitra? Sir, 207, sir. Okay, Guru Prasanna? Sir, 188, sir. Okay, fine. Right, so no problem. There is no winning and losing. Both the teams have really done well in quick fix activity. That's the end of the activity officially. And all of your performance report marks, including CB Adityan's bonus, everything will be put into the CR spreadsheet. Okay, so now you and Mitra are winners, basically speaking. Good job. Congratulations. Thank you, sir. Yeah. Very well Right, done, every- Dakshin. Very well done, Mitra. Thank you, Guru. Thank you, Ritan. Thank you, sir. Thank you, friends. All right. Like I was saying, Dakshin, I need to talk to you. Your alternative days attendance, when is it starting from? 21st, sir. Wednesday, Friday, Saturday, and Sunday, sir. So so you are not coming tomorrow, right? No, sir, till 21st I'll attend, sir. From 21st, the schedule will change, sir. Okay, from 21st. அதான்டா from 21st அப்படின்னா 21st is Thursday. அப்போ இந்த வாரம் technically speaking Thursday 21st you're attending. So this You're week attending I'll on be there, sir. From next week, I'll So your change. alternative days model is activated from next week. Yes, sir. Okay, so Sanjit J, Guru Prasanna, Ritan Nitish, and Sibi Adityan. Listen to me very carefully. Mitra and Aswathaman are going to be on a break for their examinations for the next 2 weeks or so, and they are going on RLS. Dakshin Siddharth, no problem for this week, but for next week onwards, Dakshin will not be available for all the 6 days of classes. He will be available only on Wednesday, Friday, Saturday, and Sunday. So, which brings us to the regular stream attendees. There are only 4. Guru Prasanna, Ritan Nitish, Sanjit J, and Sibi Adityan. Sibi Adityan's cousin Nashitra, whether she comes or not, I don't know. So these 4. Now, Monday, this week it's not going to be a problem. We are going to have class until Saturday. 24th, I am on leave. I'm going to Ooty. We are praying for our maternal uncle's 1-year demise anniversary. So I will not be there on Sunday. And Siddharth Saranakumar and Tanishwar are also not going to be there on Sunday. So
We will not be having the class on Sunday, but Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, the class will happen with Dakshin Siddharth, Ritan Nitish, Guru Prasanna, and Sibyadit. Okay, so we will have quick activities every single day. Till Saturday. Complete. Yeah, till Saturday. Sanjit, Oh. Dakshin Siddharth, Guru Prasanna, Ritan Nitish, Sanjit Jay, and Sibyadit. 5 people. Complete online form. We will have till Saturday. And from Monday onwards, the next Monday, I'm speaking about 25th of October, until Mitra and Aswathaman come, we will have the class only on Wednesday, Friday, Saturday, and Sunday. And after Aswathaman and Mitra make their comeback, then MS evening session will be on regular stream. Any questions, Guru Prasanna and Ritanatish, Sivya? No, sir. No, sir. Sir, I don't have a question, sir, but I would like to say one thing, sir. Like most probably, sir, out of these 10 days, sir, I think I'd be able to make it up for at least 1 or 2 days, sir. So maybe I will let you know about that schedule on the morning, sir. While I'm going to school, sir, I will let you know, sir. 99.999% I'd be able to come to the class on Wednesday, sir, that is 20th, sir, on the first day of my exam, sir. Because for the next day, that is Thursday's exam, sir, we did not study at all, sir. If we want, we can just surf through the articles and in internet and read the book, sir. So I would be able to make it up, but I will let you know by that evening, sir. Yeah, Ritanitish is appearing for all examinations in that fashion only. That is, he never studies anything. And you said that only for 20th examination you are doing that, but Ritanitish is doing the same for every examination. You should learn that from him. Yes, sir. Hey, Raita. Yes, sir. அவனை எக்ஸாம்ல மட்டும் நீ ஒழுங்கா வாங்கல. ரிமெம்பர் அகடமிக்ஸ்ல மைனஸ் வாங்கினீங்கன்னா சிஆர்எஸ் அப்படியே படுத்துரும். ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Yes. No, he hasn't started his portions. Sections that you're speaking about finishing. Okay, sir. Guru Prasanna, you have any questions? No, sir. Sir, Dakshina will be present on Thursday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, no, sir. இவன் ஒரு தக்ஷின் பைத்தியம்டா. தக்ஷின் அண்ணா ஆமா, உங்க தக்ஷின் அண்ணா வந்து வெனஸ்டே, ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே, சண்டே 4 நாள் அவர் வந்து குதிரை வண்டியில வந்து இங்க கிளாஸ்ல இருப்பார். போதுமாடா? Sir, no, sir. Then only, no, sir, we'll have class. So that I asked, sir. ஏய், அது நான் இன்னும் முடிவு பண்ணல குரு பிரசன். அது நான் இன்னும் முடிவு பண்ணல. மண்டே, டியூஸ்டே உங்களை ஃப்ரீயா வர்றதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை. பார்ப்போம். We will see that on Saturday. That is on 23rd of October. Okay. Yes, sir. I'm also interested to be here, sir. But without Dakshina, my heart will be broken, sir. Thank you, Guru. உயிரை கொடுத்து கிளாஸை கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறவன் இருக்கானா இல்லையாங்கிறது தெரியல. தக்ஷின் என்ன வரலன்னா இவருக்கு ஹார்ட் புரோக் ஆயிடும். ஏய் வாடா. Correct, sir. Sir, the class will start, sir. If you are not here, the class will not at all start, no, sir. Yeah, send it, Dakshin. வாடா நீ வாடா. டேய் ஒரு நாள் நீ நேர்ல வருவடா. வாடா. அதுக்கு தான் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Goat. Greatness of all time. Correct. I am definitely having no doubt with the left image. Right image, yeah. So he only tweeted about Messi, sir, that he's a good. Tendulkar? Yes, sir. Hey, சும்மா விளையாடாதடா. போய் சொல்லாதடா. Sir, நிஜமா sir. பாருங்க sir, image சார் சார் அங்கே கீழே பாருங்க சார், ட்விட்டர்ல சச்சின் டெண்டுல்கர் அவங்களோட எப்பவும் போல இருக்க அந்த டிபி இருக்கு சார். ஓ, ரோஜர் ஃபெடரர் தான் அப்படி சொல்லுவான். ஓகே. சார் நல்லா உத்து பாருங்க சார், ஜூம் பண்ணி பாருங்க சார். சச்சின் டெண்டுல்கர் 21 நினைக்கிறேன். ஆமா சார், _21. ஓகே, சரி. சில நேரங்கள்ல இப்படி நடக்கும். ஓகே, ரைட். Yes, Aswathaman, hand raised. Tell me. Sir, am I audible, sir? Yeah. Sir, I just have a doubt in the RLS, sir. So should I pick my my own topic, or will you give me a topic, sir? No, just like Guru Prasanna and Udeshri Brinda did, you can choose your own topic, and you can take your own. Please don't do the mistake that Brinda did. ஆர்வ கோளாறுல 2 நாள் எடுத்து பண்ணோன்னே மீதி 3 நாள் ஆப்சன்ட் மார்க் பண்ணிட்டேன்.
do what Guru Prasanna did. He waited till the last day, and he also made sure for 5 days he had enough components of things to be presented. 5 நாள் வெயிட் பண்ணிட்டு சும்மா 2 லைன் 3 லைன்ல presentation முடிச்சிட்டேன்னா you will get minus. So choose a very nice topic. RLS உடைய மெயின் ஐடியாவே உனக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை நீ செய்யலாம். லைக் I can't wait to speak about this topicங்கிற மாதிரி ஏதாவது எல்லாத்துக்கும் இருக்கு. அதுல you can put your life. So you can choose your own topic. Okay, sir. I'll decide the topic and say before. Say Yeah, tomorrow. both you and Mitra will have to decide and tell me 2 things. That is, what is your RLS topic and how many days you are going to take for that. Like Guru Prasanna said, sir, I need 5 days. Brinda said, I need 5 days, but she made the presentation on the 3rd day itself, while 4th day and 5th day were marked as absent. So, if you're taking 10 days break, yes. Sir, I can also choose my own, sir. Hey, எங்கடா இருந்து எவ்வளவு Own நேரம்? topic. Sir. எழுதிட்டு இருக்கேன் சார். எது எழுதிட்டு இருந்தியா? டேய் என் காதுல வந்துட்டு என்னோட கிளாஸ் போட்டு நீ வேற எழுதிட்டு இருந்தியாடா? வேற எழுதலீங்க சார். ஓஹோ. Yes, Sanjit, you can also take RLS. உனக்கு ஏதோ ஒரு டாபிக் நீ சூஸ் பண்ணி அஸ்வத்தாமன் சொல்ற மாதிரி நாளைக்கு சொல்லு. ஓகே? எனி டாபிக் சூஸ் பண்ணிக்கலாமாங்க சார்? நீ என்ன டாபிக் மைண்ட்ல வச்சிருக்கேன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா? ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? வச்சிருக்கீங்க சார். இனிமேல் தான் சார் சூஸ் பண்ணும். ஆல்பா லெவல்னு நான் உனக்கு ஒரு டாபிக் கொடுத்தேன். அது ஞாபகம் இருக்கா? ஆமாங்க சார் கொடுத்தீங்க சார். நான் பார்த்தேங்க சார் அந்த வீடியோ, அந்த வாட்ஸ்அப் அதுலயே பார்த்தேங்க சார். உள்ள போய் நீ அப்புறம் தான் நீங்க படிச்சீங்க சார். நீங்க வந்து யூடியூப் சேனலுக்குள்ள போய் பார்க்க சொன்னீங்க. ஆமா, உன் மிஸ் கிட்ட கொடுத்து பார்க்க சொல்லி அந்த அம்மா அதுக்கு பதவுரை தெளிவுரை விளக்க உரை எல்லாம் கொடுச்சு. அதானே? அதுதான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டியா சார்? ஐயா, சினிமாவை தவிர எந்த டாபிக் வேணாலும் நீ எடுக்கலாம். ஸ்போர்ட்ஸ் கூட எடுக்கலாம், தப்பே இல்லை. ஓகே, சரிங்க. அவ்வளவுதான். ஆனா என்னங்கறத கான்கிரீட்டா சொல்லிடணும். சோ மித்ரா, அஸ்வத்தாமன், சஞ்சித், you have to decide the topic and you need to tell the time frame. சார் நாளைக்கு வந்து நேர்லி சார் கிளாஸ். நாளைக்கு நேர்லி சார் கிளாஸ். நேர்ல வர்றதுக்கு யாரும் இல்லையே. சரிங்க சார். அஸ்வத்தாமன் வரமாட்டான், மித்ரா வரமாட்டா, தக்ஷின் அங்கிருந்து பொள்ளாச்சியிலிருந்து வண்டி எடுத்துட்டு டீசல் செலவு பண்ணி பெட்ரோல் செலவு பண்ணிட்டு வரணும். நீ சைக்கிளுக்கு பெட்ரோல் போட்டு வேற வரணும். இல்ல எனக்கு டைரக்ட் கிளாஸ் தான் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா எங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை இல்லைன்னா 2 பேர் வாங்க, நம்ம 3 பேரும் இங்க உட்காந்துக்குவோம். அவனுக்கு எல்லாத்தையும் ஆன்லைன்ல வச்சு ஏதாவது பேசுவோம். சார் சரிங்க சார், நான் நாளைக்கு வேணா வரட்டேன் சார். Dakshin, will you be able to come till Saturday? Yes, sir. I'll be able to come. Okay, so direct form Sanjit, Dakshin, Manigandan, Sundaresan. Online form Guru Prasanna, Ritan, Divyadithan. Sir. Yeah, Asutama. Sir, there's almost 14 days time, I think, sir. Around 2 weeks. So, shall I take around 2 topics, sir? Sure, okay, sure. Sir. You can take 2 topics. Yes, sir. Segment 1 topic for certain amount of days and other certain. Okay, sir. I think just present one on 25th and one at the end of my leave, sir. It's at 1, sir. On 1, November 1. Right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Done. Okay, sir. Okay. I'll decide the topic, sir. Yeah. Take your time. Thank you, sir. Okay. Yes, GP. Sir, for my RLS, sir, after you sent a voice message that this was the last day for RLS, no, sir. At that time only, I first prepared the video, sir. At that time only, I did the video and sent it, sir. நீ நேர்ல வாடா, மறுபடியும் யார்தான் சொல்றேன்.
நீ உன்னை வச்சுக்கிறவா நீ நேர்ல Sir, வா. before that, sir, no, sir. At that time, I had exams also, sir, and I had fever also, sir. So that I wasn't able to compensate much, sir. Sir, எது cinema dialogue, sir. எது இந்த ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட்டுட்டு ஃபீவர் வந்து படுத்தியா அதானே? Yes, sir. Sir, going to hotel and eating dinner, sir. Sir, seeing television till 11 o'clock, sir. Yeah, I know. Because of those things, sir. Okay. I didn't use any cinema dialogue, Mitra Maniyandan. Sir, you did, sir. Okay, right. We'll speak about that later. All right. Okay. So if, so the final bottom line statements are Mitra, Sutam and Sanjit will give the topic. And we are meeting tomorrow, Dakshin Sanjit in direct form, because I definitely need Sanjit in the direct form because his learning scope in the online form is very, very poor. With the kind of money his parents are paying, I need to do justice. I need to train him more. So Guru Prasanna, Ritan Nitish and Sibi Adityan, we will meet by 5:30. And on 20th, Mitra will be here. So she will also be joining on direct form. Yes, Guru Prasanna. Sir, I got my product, sir. Oh, good job. Sir, I Well done. don't have it now, sir, because I'm in my grandma's house. I don't have it now, sir. I'll go back and post it in WhatsApp group, sir. Sure, definitely. We will wait. Yes, Right. sir. Okay. How are you, sir? Hey, poda. நான் இன்னும் லஞ்ச் சாப்பிடலடா. So how are you, sir? டேய் நான் இன்னும் லஞ்ச் சாப்பிடலடா. Anna, sir is always great. அது கரெக்ட். இது ஆக்சுவலி உனக்கு கிளாஸ் இல்லையாடா இன்னைக்கு? இருக்குங்க சார். எஸ் சார். டேய் என்னடா சாப்பிட்டு தண்ணி குடிச்சியா அப்படின்னு கேக்குறதுக்கு ஆமாமா குடிக்க மறந்துட்டேன்னு சொன்ன மாதிரி சொல்றேன். போடா கிளாஸ்க்கு போடா. இல்ல how are you? Right. Okay. Sharp 7:15, sir. Yeah, sharp 7:15. Hey, Ritan, for a quick question before we leave. Yes, sir. மித்ரா பிரேக் எடுக்கிறா, சுத்தாமன் பிரேக் எடுக்கிறா, உனக்கும் தானடா எக்ஸாம். உனக்கு அந்த சிம்டமே இல்ல. எப்படிடா என்னடா நினைச்சிட்டு இருக்கிற? Sir, if we're getting more pressure, then we can't do anything, sir. So I'm just keeping myself cool, sir, with doing some therapies and doing some reading and doing and hearing some songs and seeing a lot of therapy videos of yours, sir, and a lot more. Sir, I wasn't able to hear Ritan's first part of his speech, sir. But Ritan, you Yeah. missed a point. படிக்கிறத தவிர எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான் சார். அல்ல அவர் பிரஷரா இருந்தா எதுவும் செய்யலாம். அதனால வந்துகிட்டு அவர் நிறைய மாங்க மாதிரி இருக்காரு அவர். என்னது சொல்றா டேய் டேய் சஞ்சித்ரா டேய் இருங்கடா. சொல்றா Sir, we can. கேக்கல சத்தமா கேக்கலடா. Dialogue. இடையிடுறா இவன் ஒருத்தன். டேய் கேக்கலடா சஞ்சித். Sir. சொல்றா இங்கதான்டா இருக்கு. Sir. சொல்றா. Sir. ஏய் வேற யாருக்காவது சொன்னது புரிஞ்சாடா அவன் சொன்னது? No, sir. சண்டே கிளாஸ் இருக்குமான்னு கேக்குறான் சார். Yes, sir. Sunday remote கேட்டான் sir. நம்மடா டேய் தர்ஷன் you are a gibberish reader. No Sunday class. Sunday book direct from sir. ஏய் இல்லடா சண்டே இந்த வாரம் இல்லடா. எனக்கு வேலை இருக்குடா. அடுத்த வாரம் டைரக்ட் ஃபார்ம் வச்சுக்கலாம்டா. நான் சொல்றேன். அடுத்த வாரம் பாத்து. ஓகேங்க சார். அதான் சார் ஓகேன்னு சொன்னேன். ஏன்டா யாரோ துப்பாக்கி வச்சு ஒன்னு மிரட்டுற மாதிரியே பேசுற? துப்பாக்கி வச்சாலும் மிரட்டலைங்க சார். சரி ஓகே. Sir, Sanjit's heartbeat is so fast, sir. கரெக்ட். சார் மூவில ஏதோ சீரியஸா போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி சார் அவன் பேசுறது கேட்டா. அவங்க அம்மா கிட்ட இன்னைக்கு நைட் என்ன சாப்பாடுங்கிறதே அவன் இப்படிதான் கேட்பான். என் நைட் என்ன சாப்பாடு? இட்லியா அப்படின்னு தான் பேசுவான்னு நினைக்கிறேன். ஹீரோவும் வில்லனும் மீட் பண்ணுவாங்க சார். கரெக்ட். Sir, I brought one more thing with my money, sir.
என்னடா வாங்கின? அப்படி என்னடா பணம் உங்ககிட்ட இருந்துச்சு? Sir, no sir, like Rubik's cube sir, 5 into 5 Rubik's cube. Wow, beautiful. Right, very well done. Sir, Nice. shall I show it sir? You can turn on your video, you can do it. Yes sir. Yes sir, it's my video visible sir. Acha. மாட்டாங்கடா. சூப்பரா. Guru Kohli, sir. Sir, face reveal. ஏய் என்னடா டப்புன்னு இப்படி ஓகே ஓகே யா குட் நைஸ். என்னடா 2 வயசு குழந்தையாட்ட பிளாஸ்டிக்ல இப்படி வாங்கி இருக்கிற? வேற ரூபிக்ஸ் கியூப், நல்ல ப்ராப்பர் ரூபிக்ஸ் கியூப் எங்க காட்டு. Sir, no This is sir. big. Sir, my sister asked sir, so like 3 into 3 Rubik's cube my father brought it to my sister and 5 into 5 for me sir. சூப்பர்ரா. Right. Thanks for sharing. Sanjit என்னமோ சொன்னான். என்கிட்ட இருக்கு சார். Yes, sir. கத்தாரா டேய் கத்தாரா. சரிடா உங்ககிட்ட இருக்குதுடா. பாத்தேன்டா. நீ இங்க வந்து உட்கார்ந்து லொட்டுன்னு தட்டி வச்சு விளையாண்டு இருந்தீடா. பாத்தேன்டா நான். என்னவா? அதுலயே அந்த அண்ணா காட்டுனது அப்படியே அதேதான் அந்த வச்சிருக்காங்க. அண்ணா காட்டுனது அப்படியே உங்ககிட்ட இருக்கு. அதானடா? எஸ் சார். ஆமாங்க சார். அப்பா சூப்பர்ரா. சரி. டேய் அப்பா சாமி கிளாஸ் முடிச்சிக்கிறது உங்களுக்கு நல்லது சார். ஆமா. டேய் அப்பா சாமி டைரக்ட் செஷனுக்கு வந்துடுறா நீ சஞ்சித். என்ன? சரிங்க சார். ஓகே. Right boys, Dakshin Siddharth has class and we'd finish. So Mitra, Dakshin Siddharth, Guru Prasanna, Ritan Nitish, Asataman, Sanjit Jay and Sibyaditha. We will see tomorrow. Except Mitra, Asutaman, we will regather tomorrow. Everybody, expect great things and live strong. Bye. Good Bye night. sir, bye friends. Bye sir, everyone. Expect. Bye sir. Expect getting Bye. Thank you sir. Bye sir. Bye everyone. Expect great. நாளைக்கு பார்க்கலாம் Bye Sanjit. sir. Bye. சரிங்க. Bye, Bye sir. Okay, bye. Bye.